Доброго дня всім. Сьогодні маємо честь вітати в Києві голову комітету з закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсона. Тема сьогоднішньої прес-конференції – «Допомога парламентської дипломатії Естонії Україні в протистоянні російській агресії. Ключові ініціативи, здобутки та вивчені уроки». Мене звати Тарас Мокляк, я маю честь модерувати сьогоднішній захід і перекладати його також, тому зараз коротко англійською мовою. So, dear colleagues, we are honored to have here today the chair for the Committee of Foreign Affairs of the Estonian Parliament, Marko Mihkelson, and his press conference. The help of the Estonian Parliament diplomacy for Ukraine in fighting Russian aggression, key initiatives, achievements, and lessons learned. So, Mr. Mihkelson, I believe, if you wouldn't mind, we could start with the achievements and then step into the key initiatives, please. Yeah, thank you, Taras. Thank you having us here in Ukraine Forum for this media event. It's always nice to be back in Kiev and also directly be able to discuss these matters with representatives of media. Ми вдячні інформаційному агентству «Укрінформ» за гостинність. Я радий знову повернутися до Києва і провести сьогоднішній захід, оскільки це важливо підтримувати цю комунікацію з представниками медіа. Then it comes to a question of parliamentary diplomacy and the help of Estonia to Ukraine. Then this didn't start obviously on 24th of February 2022. Коли ми говоримо про допомогу парламентської дипломатії Естонії Україні, очевидно, що цей процес не почався з повномасштабним вторгненням в лютому 2022 року. As we all know, Russian aggression against Ukraine started in 2014. Як ми всі знаємо, російська агресія проти України почалася в 2014 році. And ever since that time, our parliament, our politicians have been very active supporting Ukraine in terms of obviously bilateral relations, but also internationally and back home in our parliament, making different kind of statements. Весь цей період, як естонські парламентарі, так і наші політики загалом були дуже активні у власній участі в допомозі Україні як в рамках наших двосторонніх відносин, так і на міжнародній арені, зокрема. Myself, I was at that time as well in 2014 as a chair of Committee of Foreign Relations. I visited Maidan revolution in January 2014, and first time when I went to eastern Ukraine to front lines, if I may say so, was in July 2014, 2 weeks after Kramatorsk was liberated. Вже в 2014 році я очолював комітет з закордонних справ естонського парламенту. Я був тут, на Майдані, під час Революції Гідності в січні 2014 року. І липень 2014 року – це перший раз, коли ми поїхали на лінію зіткнення, якщо я можу так її назвати. So ever since 2014, actually, me or my colleagues from Estonian Parliament constantly visited Ukraine, but not only Kiev, also throughout these years till 2022 we visited numerous times also different places in eastern southern Ukraine, like Mariupol, Severodonetsk, Toretsk, Krasnohorivka, and other places. And that time our main task was obviously to understand what is the situation
on the front lines or contact line, as it was described that time, and also at the same time to tell to our colleagues internationally that this is the war, what is going on, and we should not forget it. Весь цей час наші візити не були зосереджені лише на відвідуванні Києва. Ми були в Маріуполі, Красногорівці, Сєвєродонецьку, інших містах. Метою таких наших візитів було найперше розуміння ситуації, відвідування місць, як я говорив, тоді це називалося лінія розмежування, контактна лінія, лінія зіткнення, і донесення до міжнародної спільноти реальної ситуації з нашими оцінками того, що відбувається. Throughout these years, from 2014 till 2022, we, as parliamentarians in Estonia, we argued that Ukraine's place is in Europe, and we should open up, as European Union, a perspective for future membership of Ukraine. Від того часу ми намагалися доносити до наших колег позицію ключової ролі України для Європейського Союзу, для Європи, і адвокували відкриття цього шляху для України на рух до Європейського Союзу. And unfortunately, that time, during those 8 years, we were not able to pursue our colleagues in EU member states that it is necessary to say that Ukraine's place is in the European Union, but the very first day of aggression, full-scale invasion of Russian Federation against Ukraine on 24th of February, I was in Paris on the EU meeting and raised in front of our colleagues the very same question. Now it's time to do that, to open up the European Union for Ukraine. На превеликий жаль, з 2014 року 8 років наших зусиль не увінчалися успіхом в переконанні наших європейських колег у важливості України для Європи. 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення, я перебував в Парижі, якраз на заході, на майданчику Європейського Союзу, і тоді моя позиція полягала в тому, що ось це той час, він прийшов відкрити двері Європейського Союзу для України. And as we know, today we are already talking about opening up negotiations for Ukraine to European Union. So we were right for many years, but certainly this has been one of the key lines of our diplomacy and also parliamentary diplomacy, that if we would like to build strong and united Europe, to do that without Ukraine would be very difficult. Сьогодні, як ми знаємо, ми на порозі початку переговорів для України про членство в Європейському Союзі. Але я ще раз хочу підкреслити, що говорячи про парламентську дипломатію Естонії, всі 8 років і до сьогодні потреба членства України в Європейському Союзі – це була одна з ключових, головних ліній такої парламентської дипломатії. As I said, our very good relations with our colleagues here in Verkhovna Rada we have been built those relations for many years, and knowledge of what is happening in Ukraine didn't unfortunately surprise us what happened on 24th of February 2022. So for very first moments on, we were ready to actively start our parliamentary diplomacy in the name of condemning the aggression and doing everything to gain support among allies to support Ukraine. Взаємодія з парламентарями в Україні, з нашими колегами, стала ґрунтом для того, що 24 лютого 2022 року не стало для нас сюрпризом. Ми були підготовлені і розпочали активну діяльність в рамках парламентської дипломатії по засудженню російської агресії проти України. We were one of the first parliaments in
in Europe who already in springtime of 2022 made a statement declaring what is happening here in Ukraine is a genocide by Russian Federation. This was in April 2022, but actually the first declaration against the war we made few hours before actually Russia launched full-scale invasion on 23rd of February 2022. Говорячи про роботу парламенту Естонії, наш парламент був першим парламентом в Європі, який в квітні 2022 року назвав і визнав російську агресію проти України геноцидом. При цьому, що саме засудження воєнної агресії Росії проти України було зроблено естонським парламентом за кілька годин безпосередньо до повномасштабного вторгнення. So since 2022, since February 24th of 2022, we have made several statements in our parliament in regard of, as I mentioned already, calling what is happening here by Russian Federation as genocide. We have called in our declarations and the resolutions international community to organize an international tribunal for those who launched this aggression against Ukraine. We have made statements about how to return deported and kidnapped kids, children of Ukraine. We have called our allies to invite Ukraine to NATO. We have called our colleagues, partners and allies to support Ukraine with all means in order to win in this war of aggression. Як я вже зауважив, окрім того, що парламент Естонії визнав російську агресію проти України геноцидом першим у Європі, ми провели кілька важливих рішень, кілька важливих ініціатив. Одна з них – це наш заклик до ініціювання міжнародного трибуналу щодо тих громадян Російської Федерації, які ініціювали агресію проти України. Також це наші пропозиції і заклики до роботи в напрямку повернення до України викрадених дітей і переміщених осіб. Окрім того, ми, як парламент Естонії, виступили з закликом прийняття України до Північно-Атлантичного альянсу, до НАТО. Окрім того, наша публічна офіційна позиція полягає в тому, щоб надати Україні все потрібне і все можливе озброєння в рамках протистояння російській агресії. And doing these declarations and statements in our parliament, the support from members of parliament has been overwhelming. It has been strong consensus of all parties represented in our parliament, so we never have seen such a strong sort of unity among political forces when it comes to the question of help of Ukraine. Коли ми, власне, одним з результатів такої парламентської дипломатії стало те, що всередині естонського парламенту нам вдалося досягти того рівня єдності щодо підтримки України, якого не було, мабуть, ніколи, мається на увазі між членами і представниками політичних сил в парламенті Естонії. Another area which is extremely important in terms of support of Ukraine is international. The real parliamentary diplomacy of our MPs in different forums and platforms, in different assemblies like Council of Europe, Parliamentary Assembly, as you know, with the help of also our MPs, but not only, the Russian Federation was kicked out from Council of Europe. Важливим елементом реальної парламентської дипломатії є, безумовно, міжнародна парламентська дипломатія. Парламент Естонії активно працював і продовжує працювати в рамках взаємин з Радою Європи, з European Council and Council of European Council. European Council. З Радою Європи, власне, ми адвокували, і ви знаєте, що Росію позбавили місця
в Раді Європи. Ми працюємо також, звичайно, з депутатами Європейського парламенту від Естонії. Наші, мається на увазі, естонські парламентарі задіяні в цьому. And of course we're working very closely with very good, very close allies and partners, like-minded countries like Latvia, Lithuania, others, to organize international statements, for instance, as the chairs of foreign affairs committees, specifically my very good fellow musketeers, as we call each other, as the chairs of Estonia, Latvia, Lithuania foreign affairs committees. We have introduced number of different joint statements of chairs of foreign affairs committees of parliaments, European parliaments, but also United States, Canada, in terms of helping Ukraine. В цьому ключі також, в ключі міжнародної парламентської дипломатії, я хотів би виділити нашу взаємодію з країнами-партнерами, балтійськими країнами, зокрема Латвією і Литвою. Голови комітетів з міжнародних відносин, закордонних справ цих держав, мої колеги, мої друзі-мушкетери, як ми називаємо один одного. Ми проробили величезну роботу в плані наших консолідованих заяв, ініціатив від голів комітетів цих трьох країн. Більше того, до таких ініціатив ми залучаємо, безперечно, не обмежуємося цими країнами, а також наших американських, до прикладу, канадських партнерів та, безумовно, партнерів з інших держав. Actually, the first time those three musketeers had a joint visit was in April 2021, when we visited Severodonetsk, Toretsk contact line, and in Svetohirsk, when we had a dinner. We decided that this is so important that we have to try again to organize the joint visits, and ever since, actually, we have done numerous visits, and during those visits the key priority is to find the ways how to support Ukraine in this war, to win in this war, and to bring Russia into strategic defeat. 2021 or 2022? 2021 April. Перший візит до лінії зіткнення цих трьох мушкетерів, мається на увазі голів комітетів закордонних справ Естонії, Латвії та Литви. На лінію зіткнення ми провели в квітні 2021 року. Ми мали тоді таку вечерю в Святогірську, але насправді ключовою метою цих візитів було, по-перше, розуміння ситуації на місці і пошук методів та шляхів того, як допомогти і підтримати Україну в рамках її протидії російській агресії. And also another format which is also very like-minded in our region is Nordic-Baltic. 5 Nordic countries, 3 Baltic countries, chairs of foreign affairs committees. We regularly get together twice a year. And for instance, last trip we made together, joint visit, was to the United States early February, when also we argued how important it is for the United States to vote for a supplementary act in case to support Ukraine. І ще один формат парламентської дипломатії, в рамках якого ми працюємо, це північно-балтійський формат, 5 північних, нордичних країн і 3 балтійські країни, відповідно. Ми регулярно збираємося, twice a year? Двічі на рік ми, голови комітетів закордонних справ цих країн, ми проводимо зустрічі, синхронізуємося, проводимо також спільні візити. Один з останніх візитів був до Сполучених Штатів Америки, який, власне, був направлений на те, щоб переконати американських колег в необхідності допомоги Україні. And of course this work, what we do
today and in the near future is also dedicated to our joint efforts to win in this war. For instance, one of the key priorities right now of our parliament is to pass legislation, and hopefully we will do it in the near future, that allows us to confiscate frozen assets of Russia. That gives a good example how it can be done in our countries through the legislation or changing legislation that we can finally send those confiscated assets to Ukraine. Всі ці ініціативи парламентської дипломатії, в тому числі на міжнародному рівні, на національному рівні, вони направлені на досягнення нашої спільної перемоги. Одна з важливих ініціатив, над якою ми працюємо зараз, це прийняття законодавства щодо використання Естонією заморожених російських активів на користь України. Ми маємо надію, що успішне прийняття цього законодавства стане хорошим прикладом для наших європейських партнерів в цьому напрямку. Or another example, just for 2 weeks ago, prior Russian so-called presidential elections, and actually I would call it war referendum, 20 chairs of foreign affairs committees from the United States, Canada, European countries called these so-called elections illegitimate, and the results as illegitimate, and this is important for all of us to understand that the current Russian regime cannot be, and in its leadership cannot be any partner in terms of finding solutions after the war. Один з останніх і ще одних прикладів роботи такої парламентської делегації – це спільна заява голів комітетів закордонних справ 20 країн, включно з Сполученими Штатами, Канадою. Напередодні виборів президента Російської Федерації, хоча я би назвав це скоріше воєнним референдумом щодо підтримки війни, ми перед виборами випустили спільну заяву офіційну, знову ж таки, голів комітетів цих держав, щодо того, що ці вибори нелегітимні і їх результати є нелегітимними. Відтак, російський режим не може бути тим партнером для пошуку якихось виходів і рішень щодо самої війни. And perhaps last but not least, our energy and efforts supporting Ukraine won't go away until a full victory of Ukraine in this war, because we understand very clearly in Estonia that if we fail in this effort, in this common effort, we have to pay very high price, all of us in Europe and in the world, and this is why we have to do everything what it takes from us right now to support Ukraine. І крайній момент, але не менше від того важливий, я хочу вас запевнити, що енергія і зусилля, які ми вкладаємо в рамках такої парламентської дипломатії, вони не вичерпаються і не закінчаться до нашої повної перемоги в цій війні. Оскільки якщо ми потерпимо невдачу, це стане страшним наслідком для всіх нас. Thank you. Дякуємо, колеги. Прошу ставити ваші запитання. Надія Юрченко, Укрінформ. У мене кілька запитань. Я по черзі давайте. Перше запитання щодо так званих виборів президента Росії. В Україні є, поки що неофіційна, але експертна така дискусія, як називати Путіна зараз, після цих виборів. І, в принципі, є пропозиції, щоб так званий, де-факто і так далі. Чи є така дискусія в Естонії, оскільки була заява про нелегітимність цих виборів? Це перше. Ms. Юрченко, Укрінформ correspondent, had the question regarding the so-called Russian presidential election. We have a discussion in Ukraine right now how to call Putin after such a so-called elections, actually. So do you have such a discussion inside Estonia, as you actually stated that the elections are illegal itself?
Yes, this is a very good question, obviously, but a simple answer to you is that Putin is a Russian dictator, ruler of authoritarian regime, who doesn't have this legitimacy what any other democratic country has through elections, or leaders of democratic countries have through elections. These were false elections, falsified, but also carried out on occupied and illegally annexed territories of Ukraine. And obviously we, as free and democratic countries, cannot anyhow recognize the result of these kind of elections. Yes, de facto... Excuse me, sir, sorry. Тобто це хороше запитання, і я думаю, що ми можемо сміливо, і це буде чесно, називати Путіна диктатором Російської Федерації. Самі вибори, безперечно, вони фальшивими, вони сфальсифіковані, вони не справжні. Окрім того, вони проводилися ще й на окупованих українських територіях, що є ще одним аргументом щодо того, чому результати цих виборів визнані бути не можуть. Vladimir Putin is war criminal who is wanted by International Criminal Court, as we all know, and his place is in The Hague. Because launching aggression against Ukraine was the highest crime against the peace. І Володимир Путін є воєнним злочинцем, Владимир Путін є воєнним злочинцем. Ми знаємо, що є ордер на його арешт, виданий Міжнародним кримінальним трибуналом, і його місце в Гаазі. Він розпочав війну, злочини проти миру, тому ось така оцінка. So he cannot be part of any, as I mentioned, negotiations, if any, can be visible in the near future with, accepting Russia as a partner of negotiations. As we know, these negotiations can be held only after full victory of Ukraine. Путін відтак не може бути представником Російської Федерації в будь-яких перемовин щодо вирішення конфлікту. Більше того, я хочу підкреслити, що такі переговори, вони тому і мають відбутися, якщо будуть, то після повної перемоги України. Ще в мене запитання щодо міжпарламентської дипломатії. Ви сказали, що ви працюєте разом з країнами Балтії, з країнами Північної Європи. В принципі, у вас є консенсус щодо підтримки України, щодо різних ініціатив на підтримку України. Чи працюєте ви з країнами, які проти надання допомоги Україні, проти вступу України до ЄС, проти вступу України до НАТО? І чи вони вас чують? So the question is, that there are also some countries who are against this aid towards Ukraine, or don't have such a great support towards this aid to Ukraine. So does Estonian parliamentary diplomacy has an effort on that field, and was it successful in any case? As I explained you earlier, it was quite uphill battle, diplomatic one, to explain to our colleagues in different European countries that Russia is posing existential threat to all of us, and why the Ukraine must be accepted as a future possible member of the European Union. Один з аргументів, який ми піднімаємо в рамках таких дискусій, які ми безперечно ведемо, це екзистенційна загроза Російської Федерації для всіх нас, так, і для тих країн в тому числі. І знову ж таки, це один з приводів, так, того, чому Україна має стати членом європейської родини. I've never seen such a unity today among allies and partners, understanding what kind of threat Russia is exposing to all of us. I've been in politics as a member of parliament 21 years, but what has happened specifically since February 2022 has united Europe as never before.
Я ніколи до повномасштабного вторгнення не бачив повноти цього усвідомлення і відповідних заяв щодо того, що таке Росія, та яку загрозу вона собою становить. І я хочу зауважити, що тієї єдності в відповідних оцінках Російської Федерації, яка є сьогодні в Європі, я не бачив такого раніше. And of course we should understand that Russia is not fighting only conventional force in Ukraine, but also with hybrid malign operations in our capitals, trying to interfere into elections, trying to divide our open societies, polarize them, and obviously we have to understand that for them, the best way to divide us is to make our societies weaker. Очевидно, що Російська Федерація веде не лише конвенційну збройну агресію проти України, вона проводить також гібридну, неконвенційну агресію проти країн Європи. Вона проводить заходи з втручання в політику європейських столиць, заходи впливу направлені на розділення наших суспільств. І, власне, це один з способів, так, як розділити наші суспільства, це ослабити їх. So, but once again, I truly see today that absolute majority of all allies, from the United States to Estonia, would like to support Ukraine and supporting Ukraine. But perhaps what is the key question today, that we have to define better our strategic goal, and we have to very clearly say that our goal in this war is not only the victory of Ukraine, but also strategic defeat of Russia in this war. Я просто хочу ще раз абсолютно щиро підкреслити, що абсолютна більшість європейських держав і лідерів сьогодні підтримує Україну і, відповідно, надає власну допомогу Україні. Але що я вважаю, нам потрібно зробити додатково, це більш чітко і конкретно визначити нашу стратегічну ціль. Стратегічна ціль, яку ми повинні поставити, полягає не лише в перемозі України, а також в поразці путінського режиму Російської Федерації. And we're working on that. І ми працюємо над цим. One more question. У мене ще запитання щодо економічної дипломатії. Естонія була однією з країн, яка ініціювала заборону експорту в ЄС російського зерна. Як ви оцінюєте перспективи ухвалення цього рішення, оскільки ви кажете про єдність Європи? І друге питання, в принципі, про підтримку України, тобто європейські країни нас підтримують, але водночас вони будують бар'єри щодо українського агроекспорту. Як нам тут сприймати оцю ситуацію, на вашу думку? Дякую. Ми бачимо, що I'm so sorry. We do see that our partners support us in enormous efforts on various areas, but at the same time we see that some of them, for instance, are blocking our grain export from Ukraine. So what would your piece of advice how to behave and act in such a circumstances? And by the way, it is important to mention that, for instance, Estonia initiated blocking Russian grain export. Yes, this is when it comes to the question of sanctions, it is very important to understand that we as a collective West has not yet done enough to raise the price of Russian aggression from Russian side. We see that unfortunately Russia is able to produce even weaponry today, having different components from Western companies. На превеликий жаль, от говорячи про політику санкцій, ми бачимо, що ми не досягли тих цілей, які були поставлені. Російська Федерація сьогодні має можливість виробляти озброєння, в тому числі використовуючи компоненти до цих озброєнь, які були поставлені з західних держав. We have to, our sort of key focus in terms of
sanctions, we have to be able better to fulfill those already made decisions of sanctions to avoid this kind of transfer of technologies to Russia that they can use in their military production. Говорячи про, власне, політику санкцій, я вважаю, що акцент, який ми повинні зробити, це забезпечення дотримання тих санкцій, які були вже впроваджені. Зокрема, це стосується неможливості Російської Федерації отримувати компоненти з держав Заходу, які використовуються в ключових виробничих процесах в Росії. Our diplomats working within the European Union on sanctions packages arguing that we have to establish full trade embargo with Russia, not only specifically one in another area, but full embargo of trade. Наші дипломати активно працюють всередині Європейського Союзу, адвокуючи, до прикладу, введення повного торгового ембарго на взаємовідносини з Російською Федерацією, а не лише на санкції на окремі позиції. So it is obviously, as you might understand, difficult job because we have 27 member states in the European Union, but again, it's our activities are there, and we try to give our best to achieve tightening sanctions against Russian Federation. Як ви, мабуть, можете припустити, це не найпростіша робота, оскільки стоїть завдання по переконанню 27 членів Європейського Союзу, але ми продовжуємо докладати наших зусиль і працювати в напрямку того, щоб санкції проти Російської Федерації були посилені. And one very fresh example of parliamentary diplomacy when it comes to the question of Poland and export of Ukrainian grain and our products. 2 days ago we had meetings in Warsaw with our colleagues, and today here in Kiev we decided that in next few weeks we will organize joint meeting in Warsaw of parliamentarians from Estonia, Latvia, Lithuania, Poland and Ukraine on this topic. От останній свіжий приклад того, як працює, власне, естонська парламентська дипломатія в контексті якраз справи про блокування поляками експорту українського зерна та інших позицій, продукції іншої української. 2 дні тому ми мали зустріч в Варшаві з польськими колегами. Зараз ми працюємо з колегами в Україні, і ми домовилися, що ми проведемо спільну зустріч в Польщі між польською і українською стороною за участі Естонії. When the event will take place? We will fix right now dates, but it's very fresh information. Ми визначаємо зараз, коли відбудеться цей захід, тому це вам ось такий свіжий, абсолютно апдейт новий. And thank you very much for doing that. Thank you. Ще питання? I have an honor to ask questions on behalf of colleagues from 1+1 TV channel. They will check out the stream. So they have 2 questions. First one, what from your perspective should be the NATO reaction if we have such incident as it was with Russian missile coming to Polish airspace? If this will happen one more time, what should be this reaction? And the second question is, does Europe prepare somehow to the possible presidency of Trump in US? And how can his presidency influence the security situation in Europe? Yes, thank you. On first question, we should not, in NATO, we should not tolerate any of incursions into our sovereign airspace of allied countries. We talked about this also 2 days ago in Warsaw, and my personal position is that Poland or any other ally should do everything it's possible
to defend our airspace. НАТО не повинно толерувати будь-які вторгнення, які стосуються, власне, нашої безпеки. І моя персональна позиція полягає в тому, що НАТО, країни НАТО, Польща, будь-які інші країни повинні докладати всіх зусиль для того, щоб упереджувати і не допускати порушень нашого повітряного простору. So we know that incursions into airspace happen not only in Poland, but we have heard the similar cases in Romania. Russia is testing constantly our resolve, and we should show that we are ready to defend every inch of our land, but also every inch in our airspace. Це не перший випадок, коли відбувається порушення повітряного простору країни-члени НАТО. Не так давно відповідна ситуація трапилася також в Румунії. Росія постійно тестує, якою буде наша реакція. Відтак ми повинні захищати не лише кожен дюйм нашої землі, а також робити відповідні речі в повітряному просторі. On second question, I don't want to speculate about the end result of elections in the United States. We all know that there is a competition between current President Biden and former President Donald Trump. We also know positions, what both candidates have when it comes to question of NATO alliance. Я не хотів би в контексті другого запитання спекулювати з приводу результатів американських виборів. Ми всі добре знаємо, що йде протистояння між Дональдом Трампом і Джозефом Байденом. Sorry, what was your last point after the competition? My last point is that basically we know what both candidates have said about NATO alliance. І позиція обох кандидатів щодо НАТО, Північно-Атлантичного альянсу, нам добре відома. And we also know well that Mr. Trump is able to change his position. Крім того, нам теж добре відомо, що містер Трамп може змінити свою позицію. Because I fully understand the dynamics of internal politics in the United States, but throughout many years and currently as well, in contact with my very fellow good colleagues, both in Democratic and Republican Party, absolute majority understands how vital NATO, Euro-Atlantic, transatlantic alliance is for the United States. Я чудово розумію, власне, динаміку передвиборчого протистояння в Сполучених Штатах, але от говорячи, до прикладу, про парламентарів, американських представників республіканської партії, моїх колег, я хочу вас запевнити, що абсолютна більшість цих колег розуміє життєву важливість взагалі Північно-Атлантичного альянсу. And we should not go the same way as Russia and perhaps even China would like us to go, that to say that we have to be ready to defend ourselves alone. That means that we already kind of seeing that we are divided, Europe and America, Northern America. This is exactly what is in the interest of Russian Federation to divide our alliance. І я вважаю, що ми не повинні вести дискусію в ключі, який потрібен Російській Федерації, до прикладу Китаю, мовляв, ми повинні захищати себе самостійно, тому що це от і є, власне, це розділення, і це те, чого намагається Російська Федерація досягти. So this is why our parliamentary diplomacy and general diplomacy is obviously focusing on building strong relations among allied countries within NATO, and we are very happy to see that NATO is strong, expanding. Finland and Sweden just recently became new members of NATO, and I'm more than sure that in coming years Ukraine will be a member of NATO as well. Це
саме та причина, чому естонська парламентська дипломатія та й дипломатія загалом постійно працює над зміцненням НАТО, посиленням єдності всередині альянсу, розширенням альянсу. Як ви знаєте, Швеція, Фінляндія долучилися до альянсу. Ми працюємо над тим, щоб Україна стала членом НАТО. І я хочу підкреслити, я абсолютно переконаний, що в найближчі роки Україна стане членом НАТО. Вітаю, кореспондентка телеканалу Рада. Мене звуть Карина. Хотіла б запитати, вчора ви зустрілися з президентом Зеленським. Розкажіть трошки про деталі, який результат цієї зустрічі. І, власне, знаю, що одним із питань було також зачіпали тему заморожених російських активів на користь України. На якій зараз стадії ця ситуація? Тому що знаємо, що Естонія досить допомагає в цьому питанні. Дякую. You had a meeting with the President Zelensky, as we know. Could you please share a couple of insights from behind the curtain? What were the subjects of the conversations? As I know, it was also about the usage of the Russian frozen assets. So, what's your assessment? What is the situation with this issue right now? Main topic of our conversation yesterday with the President was about integrational processes of Ukraine, both towards the EU membership and also to NATO. Very important events are upcoming, major summits in both organizations. We very much hope, obviously, that the negotiations for EU membership will start soon, and these major decisions will be made latest in June. But also, we talked about the possible outcomes of NATO summit in Washington, and what we as close partners can do to achieve the best possible results from summit in Washington. Наша розмова була присвячена в першу чергу питанням членства України в Європейському Союзі та НАТО. На обох майданчиках найближчим часом відбудуться важливі події. Те, що стосується членства в Європейському Союзі і початку, власне, переговорного процесу, ми сподіваємося, що найпізніше відповідне рішення буде прийнято в червні цього року. Те, що стосується Північно-Атлантичного альянсу, ви знаєте, що відбудеться саміт до 75-ї річниці Північно-Атлантичного альянсу. Ну, відповідно, ведеться робота в цьому напрямку, в напрямку членства України в альянсі. Our position is very clear in Estonia. We, as I mentioned, we already last spring made a statement in our parliament and prior to Vilnius summit that we would like to see Ukraine being invited to NATO. So we also working in this direction before Washington summit. We know that there are different views on that, but Ukraine's place is in NATO, and we have to start this process. Place what in NATO? Ukraine's place is in NATO, and we have to, as we declared already in 2008, so we have to start this process of invitation for Ukraine. Позиція парламенту Естонії щодо членства України в НАТО, вона зрозуміла. Ми прийняли офіційну декларацію з цього приводу, що Україна повинна отримати запрошення до членства в НАТО, і ми прийняли відповідну декларацію ще напередодні Вільнюського саміту минулого року. Відповідно, в контексті Вашингтонського саміту наша позиція, вона незмінна, і ведеться робота на предмет того, щоб це запрошення Україна отримала. So our diplomats are working to get the best possible result out from Washington. Наші дипломати працюють для того, щоб з Вашингтону ми вийшли з найкращими можливими результатами. But second question about frozen assets, yes, we talked about
this as well, we explained to the President that in our parliament right now we are in a process of to vote for such kind of legislation which allows us to confiscate those frozen assets in our country of Russian Federation, individuals who are sanctioned. Те, що стосується питання заморожених російських активів, так, безперечно, ми говорили про це, ведеться робота в цьому напрямку, і один з ключових напрямків можливого використання таких активів – це використання активів осіб, індивідуальних осіб, які, власне, перебувають під санкціями Європейського Союзу. We will be probably the first country in the European Union who will pass this law in our parliament, and I know that many colleagues of mine in different parliaments of Europe actually waiting our first step, and they would like to learn from our experience how to adopt the very same sort of principles in their national legislation process. Ми, ймовірно, будемо першою країною в Європейському Союзі, яка прийме відповідне законодавство. І я хочу зауважити, що я знаю, наші колеги в інших країнах Європейського Союзу очікують на прийняття такого законодавства, щоб взяти і навчитися врахувати той досвід, який буде імплементовано в Естонії. Thank you. Thank you very much. Спасибі всім за вашу увагу. Спасибі інформаційному агентству «Укрінформ» і всім учасникам. Гарного дня. Дуже дякую. Дякую.